مساء الخير. أهلا وسهلا بكم. أهلا أهلا وسهلا بكل من انضم لنا الآن وينضم في الجلسة الرابعة من سلسلة جلسات حرر وتحرى. هذه الجلسة تحت عنوان تحقق معنا من التزييف العميق. إذن أهلا وسهلا بكم جميعا. أنا أرى أسماءكم الآن على الشات وسعيدة جدا بحضوركم. وقبل أن نبدأ بالحديث عن هذه الجلسة التي طال انتظارها، أود تذكيركم ببعض النقاط الأساسية والمهمة. وعليكم السلام. في البداية، إذا كان لديكم أي أسئلة خلال الجلسة بإمكانكم طرحها عبر ال Q&A. يظهر أمامكم ال Q&A أسفل الشاشة. وأيضاً أنوه بضرورة اختيار الترجمة إذا أردت الاستماع للجلسة باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. ولتفعيل خيار الترجمة بإمكانكم الضغط على أيقونة الكرة الأرضية والتي تظهر أسفل الشاشة أيضاً، واختيار اللغة التي تريدون الاستماع لها. إذن أرحب بكم من جديد، أرحب بكم إخواننا من جميع أنحاء الوطن العربي. أنا أرى من اليمن ومن فلسطين ومن كل مكان. سعيدة جداً بوجودكم. إذن سنبدأ الحديث عن جلستنا لليوم. طبعاً في عصر التزييف العميق أصبح من الصعب جداً التمييز بين الواقع والوهم، خاصة أن العين عادة ما تصدق ما تراه. يعني تخيلوا مثلاً، أو تخيلي أن تستيقظي وتجد فيديو لك تتحدث به 9 لغات بطلاقة مثلا، أو تقوم بحركات بهلوانية. هذا سيكون الجانب الجيد من التزييف للواقع أو التزييف العميق. لكن ماذا لو كان التزييف العميق يؤدي إلى دمار وطن مثلا، أو يؤدي إلى المساس بسمعتك، كرامتك، إلى انقلاب في الرأي العام؟ هذا ما سنتحدث عنه. إذن سنتحدث عن تقنية التزييف العميق، عن التهديدات وعن الحلول. سيحدثنا عنها ضيوفنا الموجودين معنا الآن. سام غريغوري، وهو مدير المشروعات والبرامج في منظمة ويتنس الدولية، وهو متخصص في التدريب على استخدام تقنيات الفيديو لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. معنا أيضا الزميل محمود المصري. ومحمود المصري هو مستشار التواصل، هو قد ظهر أمامكم. هو مستشار التواصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو أيضا منسق التواصل في منظمة شاهد أو ويتنس الدولية، وهو ناشط إنساني وله باع طويل في حقوق الشخصية وحقوق اللاجئين تحديدا. إذن لن أطيل عليكم، وسأنتقل معكم مع محمود المصري وسام غريغوري. معكم الميكروفون، تفضلوا. مرحبا ومساء الخير عليكم جميعا. شكرا فرح وشكرا أريج، وعايز كمان أرحب بالأستاذ سام موجود. يا ريت لو عايز تقول حاجة يا سام في الأول. Hello, I'm delighted to be here. I'm going to be collaborating with Mahmoud on this panel. I apologize, I will be speaking in English, but we will be taking questions obviously in Arabic and replying in both. Thank you. شكرا جزيلا، وخلينا نبدأ على طول. خلينا نعمل شير للعرض اللي هنبدأ بيه النهاردة في كلامنا عن التزييف العميق. ويمكن النهارده زي ما فرح قالت، احنا بنتكلم عن التزييف العميق او الديب فيك. وخلال جلسه النهارده هنتكلم عن 3 اجزاء اساسيه علشان نتعرف اكتر على التزييف العميق وتاثيره علينا، سواء كنا صحفيين او ناشطين في مجال حقوق الانسان بشكل عام. ال3 اشكال دول او ال3 اوجه دول هم التقنيات الخاصه بالديب فيك، والتهديدات اللي ممكن يسببها التزييف العميق، وكمان الحلول اللي ممكن تكون موجودة. التزييف العميق بشكل عام هو يعني القدرة على تغيير المواد وتحويرها تماما، سواء كانت بالصوت أو بالصورة،
علشان تكون مختلفة أو علشان يكون ليها شكل مختلف غير اللي تم تصويرها أساساً بيه. والحقيقة هو بسرعة أصبح يعني مصدر قلق لكتير من المشاهير اللي موجودين، لأن بين يوم وليلة كانوا بيصحوا ويلاقوا يعني مادة ليهم هم ما قاموش بتصويرها وموجودة بشكل معين. وكمان في خطورة أو في تهديد مباشر كان بيحصل لأكيد للنساء، وخصوصاً كمان في مجتمعات الأكثر محافظة من برضو اللي كانوا بيتعرضوا للتهديدات اللي ممكن يسببها بالنسبة لهم التزييف العميق. بس كمان في خضم شغلنا كصحفيين أو كناشطين لحقوق الإنسان في تهديدات أكثر مباشرة للتزييف العميق، من أول التشتيت اللي ممكن يسببه التزييف العميق، وكمان التشكيك اللي ممكن يسببه التزييف العميق، من أول أن المواد لما يتم تعديلها بهذا الشكل فده بيحصل مباشرة بيشتت جهود كتير من الصحفيين وبيشتت جهود كتير من العاملين في مجال حقوق الإنسان، وكمان بيشكك في شغلهم، لأن كمان ممكن يكون وسيلة بسيطة وسهلة للغاية الادعاء بأن هذا الفيديو أو هذا المادة هي مادة معدلة وليست مادة أصلية وحقيقية. زي ما قلنا احنا هنكون معاكم، أنا اسمي محمود المصري وسام جريجوري، هنكون معاكم النهاردة علشان نتكلم أكتر عن التزييف العميق، واحنا من مؤسسه ويتنس. مؤسسه ويتنس هي مؤسسه تم تاسيسها سنه 1992، يعني تقريبا داخلين على 30 سنه. Mahmoud, your screen is not sharing. If you wanted to share it, we can't see your screen. Okay. So it wasn't. It was not showing your initial screen, Mahmoud. Yeah. Okay, now is it? We're not seeing it yet. No. Okay. الشاشه مش واضحه يا فرح، مش كده؟ يعني احنا بالنسبه لنا لا يظهر شاشه سوداء. Okay. لكن اذا اردت يستطيع فريق الديجيتال مشاركه البرزنتيشن معنا اذا اردت ذلك، او بامكانك اعاده المشاركه مره اخرى. تمام، خليني احاول مره كمان. نعم الان تظهر. اوكي طيب، عفوا على هذا الفصل الصغير. احنا من مؤسسه ويتنس، ومؤسسه ويتنس هي تم تاسيسها سنه 1992، وتقريبا احنا داخلين على 30 سنه. مهمتها الاولى والاساسيه هي دعم النشطاء في كل مكان في العالم على قدرتهم لاستخدام الفيديو بشكل اكثر فاعليه لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان او للدفاع عن حقوق الانسان. 30 سنه عشان نتخيل العالم سنه 1992 كان عالم مختلف، ما كانش فيه كاميرات في الموبايلات، وما كانش فيه موبايلات في كل ايد حد، او انتشار الكاميرات ما كانش بهذا الاسلوب، وكمان السوشيال ميديا كان وجودها وانتشارها مختلف. فده بيأكد ان في جزء اساسي من ويتنس هو محاولة توقع اللي هيحصل، ومحاولة مراقبة الوضع العام، ومحاولة الاطلاع عليه، ومحاولة الاستعداد ليه. الاستعداد هو جزء اساسي من ثقافة ويتنس. زي ما قلت تأسسنا سنة 1992. سنة 2004 الفيسبوك بدأ. سنة 2005 أول فيديو على اليوتيوب تم تحميله. سنة 2007 أبل عملت أول آيفون. كل ده كان ويتنس موجودة فيه، وويتنس كانت بتحاول دايما تكون في الصفوف الأولية والأمامية في دعم النشطاء في استخدام الفيديو بشكل أكثر فعالية. زي ما قلنا، يمكن هو في مقولة هنا بنستدعيها ان العنف او انتهاكات حقوق الانسان مش جديدة، لكن الكاميرات وانتشارها هو اللي جديد. ممكن تكون جميع الانتهاكات دي كانت بتحصل من قبل، لكن وجود الكاميرات خلاها تكون اكثر ظهورا واكثر يعني وضوحا للجميع. فبالتالي الكاميرات هي الجديدة، واستخدام الكاميرات هو اللي يقدر يوثق ويدافع عن حقوق الانسان بشكل اكبر. وكمان الكاميرات قدرنا ان احنا نستخدم او في اكتر من جانب وفي اكتر من واقعه الفيديوهات والكاميرات دلوقتي بقت كمان تستخدم كدليل. ويتنس شاركت في تنميه بعض السوفت وير او بعض الابلكيشنز اللي لها علاقه باثبات اصوليه الماده، وكل المواضيع دي ليها علاقه ببعض. يعني احنا لما بنتكلم على اصوليه الماده فده بالمباشره هو ليه علاقه بانتشار الديب فيك او بانتشار التزييف العميق، وانتشار التكنولوجيا او تقدم التكنولوجيا الخاصه بالتزييف العميق.
فمثلا برنامج او ابلكيشن زي بروف مود ده بيسجل الميتا داتا او البيانات الوصفيه اللي خاصه بالماده اللي بيتم تصويرها والتقاطها. البيانات الوصفيه زي مثلا المكان اللي تم الالتقاط فيه، الوقت والتاريخ. والبيانات الوصفيه دي مش بتكون سهله التعديل. من خلال بروف مود كمان بتقدر ان انت تحفظ الماده دي، وبتحفظ الماده دي كمان في كلاود، وكمان بعد كده بتقدر ان انت تختار تبعتها لمين او تشاركها مع مين، وتختار ان انت تبعتها باي بيانات وصفيه. الابلكيشن اللي زي ده من شأنه ان هو يحافظ على اصوليه الماده، والحفاظ على اصوليه الماده هنا او حفاظ على ان نخلي الماده بتاعتنا اصيله واصليه، هو كمان مره عايز اكد ان هو من اهم النقط الخاصه اللي نقدر نواجه بيها التقدم التكنولوجي الخاص بالتزييف العميق. زي ما قلنا مش بس التشكيك في المواد بتاعتنا، عفوا مش بس التشتيت في المواد اللي بيعملها الصحفيين والنشطاء، كمان التشكيك. لان طول ما في التكنولوجيا موجوده، وطول ما في احنا عارفين ان في حاجه اسمها التزييف العميق، وفي حاجه اسمها قادره على تعديل الفيديوهات وقادره على تعديل الماده الموجوده بشكل يبدو وكانه طبيعي، او هي دي الماده الاصليه زي ما تم تصويرها من الاول. فده بيخلي كل فيديو في انتهاك لحقوق الانسان معرض للاتهام بان هذا الفيديو غير حقيقي. وده حصل في نيجيريا، في قائد عسكري ادعى ان في فيديو معين بيصور انتهاكات لحقوق الانسان، وقال ان هذا الفيديو غير حقيقي، او هذا الفيديو معدل، او هذا الفيديو تم تعديله بشكل او باخر. اذا المشكله مش بس في وجود الفيديو المعدل او في وجود الفيديو اللي تم تزييفه، لا ده كمان في وجود التكنولوجيا نفسها، وجود الفكره نفسها. لان بمجرد وجود الفكره فبتفتح الباب امام جميع الاتهامات بان ماذا لو كل الفيديوهات الحقيقيه دي او كل الفيديوهات اللي بتغطي هذه الانتهاكات هي فيديوهات مزيفه، او فيديوهات تم تعديلها بواسطه الذكاء الاصطناعي، او تم تعديلها بواسطه التكنولوجيات الحديثه. فعلشان كده ده سبب اكثر حده يخلينا ان احنا نركز ونترصد للتكنولوجيا بتاعه التزييف العميق، ونحاول ان احنا نتفهمها اكتر ونتفهم حدودها وتاثيرها على شغلنا، سواء كنا صحفيين او عاملين من اجل حقوق الانسان. طيب. يعني المشاهد سيشكك بكل ما يراه بسبب هذه التقنيه. بالتاكيد، وبالتاكيد كمان هيكون في يعني هيكون مع وجود السوشيال ميديا وانتشارها، وجود المحتوى اللي بينتجه كل الناس من كل مكان، المحتوى اللي بينتجه المستخدمين العاديين، اكيد مع انتشار هذا المحتوى ده هيكون خطر يجب ان احنا نتعامل معاه. اول خط لمواجهه هذا الخطر يمكن الدليل ده، وباكد لكم ان كل المواد دي تقدروا تحصلوا عليها من الموقع بتاع ويتنس. الدليل ده وهو دليل صغير فيه نصائح اساسيه بسيطه نقدر ان احنا نتبعها علشان نتاكد ان الفيديو اللي احنا بنقوم الفيديو اللي احنا بنقوم بنشره او باعاده نشره هو فيديو حقيقي، او فيديو غير معدل، سواء كان معدل تكنولوجيا او حتى معدل بشكل بسيط من خلال العنوان بس، او من خلال المحتوى بس. وشفنا طبعا احنا يعني في المنطقه العربيه شفنا كتير من الفيديوهات اللي طلعت في ال10 سنين اللي فاتوا، اللي تكون طالعه من بلد ويجي حدث اخر في بلد اخرى بعديها بكام سنه يعاد نشر الفيديو على ان هو من الحدث الجديد. فده كمان احنا متاكدين دي ماده كمان تم تعديلها، بس يمكن حتى تم تعديلها بشكل سطحي او بس بشكل يعني العنوان والوصف الخاص بالفيديو. اذا اول خطوه او اول الاليات او اول النصائح العامه اللي المفروض ان احنا نتبعها هي ان احنا نتمهل. اول حاجه يمكن كمان تبدو ان هذه النصائح هي نصائح بسيطه ونصائح يعني ممكن تكون بديهيات في بعض الاوقات، بس خلينا نعيدها ونركز عليها لان ده هيكون مهم مع وجود هذا الكم الهائل من المواد الموجوده حوالينا. اول حاجه نتوقف قليلا. يعني السرعه في اعاده الشير او السرعه في اعاده النشر هي اول حاجه بيستفيد منها المضلل، او بيستفيد منها اللي نشر الفيديو الغير حقيقي. فنتمهل قليلا ونحاول ان احنا نفكر ايه اللي بيحصل في الفيديو، هل في ممكن خدع بصريه، هل في معلومات غير صحيحه، هل في اشياء غير منطقيه. طيب
الحاجه الثانيه او النصيحه الاخرى اللي لازم، او النصيحه الثانيه اللي لازم ان احنا برضو نحاول نفكر فيها، ان احنا نتاكد من المصدر. الفيديو اللي رافعه او الفيديو اللي بيعمله اعاده مشاركه او الفيديو اللي بينشره شخص معروف سواء صحفي او شخص انا اعرفه بشكل شخصي، اكيد مش هعامله بنفس المعامله اللي هعمل بيها فيديو لقيته على الانترنت معمول له مشاركه من خلال اكونت غير معروف او اكونت باسم وهمي او اكونت مش حقيقي. كل دي برضو حاجه لازم افكر فيها، هل مين اللي ناشر الفيديو او مين المصدر اللي ناشر الفيديو. كمان لازم افكر في الخلفيه. الخلفيه انا مقصود بيها كمان يعني ان لو فيديو منشور بيدعي ان هو من اليمن، فبص على هذا الفيديو وقارنه، هل مثلا هذا الفيديو يظهر ان هو من اليمن ام مثلا في لوحات السيارات واضحه تماما ان هي من سوريا، او العكس فيديو اتنشر من سوريا هل ده حقيقي ولا ده منشور من بلد ثانيه، سواء كانت يعني البلد حتى لو بتتماثل في طبيعه جغرافيه او غيره بناخد بالنا من ده. بنبحث بنحاول نبحث على الخبر، بنحاول نبحث على المنشور، وبنحاول ان احنا نتاكد من حقيقه الواقعه، نشوف اكتر من مصدر نشر الخبر وبرضه نتاكد من حقيقه الواقعه. اخر نصيحه هي ان احنا كمان ندور على، لو احنا شفنا صور معينه منشوره على جوجل او منشوره بشكل عام، ممكن ان احنا نستخدم جوجل ايمج سيرش عشان نعرف اول تاريخ تم نشر الصوره دي فيه امتى، وبالتالي نعرف اذا كانت الصوره دي يتم اعاده نشرها او تم تعديلها او في صوره مشابهه ليها باي شكل من الاشكال. وكان في تول ثانيه اسمها انفاد، ودي ممكن نستخدمها لتويتر للفيديوز على تويتر وفيسبوك ويوتيوب علشان برضو نشوف هل هذا الفيديو تم يعني كان مرفوع من قبل او تم تعديله من قبل او غيره. بنأكد ان النصائح دي ربما تكون في بعض الاحيان غير كافيه، وربما تكون في بعض الاحيان ليست هي النصائح اللي من خلالها نقدر ان احنا نوقف انتشار الميديا الغير حقيقيه او انتشار الميديا الذي تم تعديلها، سواء كان تم تعديلها بشكل سطحي من خلال بس العنوان والوصف الخاص بها، او بشكل اكثر تعقيدا من دخول التكنولوجيا فيها وتعديلها من الداخل وتعديل فيها الاشياء لكي تصبح يعني ظاهره بشكل معين. اذا فمهمتنا زي ما قلت كده في فوتنس، احنا متعودين ان احنا نستعد للاشياء، اذا فاحنا بنحاول ان احنا نستعد لوجود الاشياء، نستعد لهذه التكنولوجيا، نحاول ان احنا نتعرف عليها اكثر، نتعرف على محدودياتها، ونتعرف على الاساليب والادوات التي ممكن من خلالها ان نواجهها كناس شغالين في الاعلام او كناس شغالين في حقوق الانسان بشكل عام. قلنا هنتكلم على التقنيات، هنتكلم على الاولويات، وهنتكلم على الحلول الاساسيه اللي ممكن من خلالها نواجه هذه التكنولوجيا. طيب خلينا هنا هنشوف نوعين من التعديل. النوع الاول لصوره تم تعديلها علشان تظهر ان هي صوره قديمه وتم تعديلها علشان نشوفها بتتكلم. فممكن نشوف ده هنا. What's up TikTok? الصوره دي هي اصلا صوره ثابته، وصوره مش يعني الصوره مش عباره عن فيديو، هي مجرد صوره، وهذا البرنامج البسيط اللي ممكن يكون موجود على موبايلات بشكل نقدر ان احنا نوصل له باي طريقه او باي موبايل، قدر ان هو يحرك الصوره ويخليها جاهزه للتحريك. بس خلينا نشوف المثال الاخر اللي موجود معانا، واللي هو يمكن مختلف بشكل جذري عن المثال الاولاني واكثر تقدما. What's up TikTok? You guys cool if I play some sports? I love it. More for the audio experience as much as the momentum. Hey, listen up, sports and TikTok fans. If you like what you're seeing, just wait till what's coming next. ده توم كروز ومش توم كروز. ده فيديو اترفع او تم ظهوره على الفيسبوك لشخص يظهر تماما وكأنه توم كروز، ولكنه لم يكن توم كروز. وهنا نشوف التكنولوجيا ازاي متقدمه في ان هي بتبين لنا الشخص بملامحه وبشكله بجسمه بيتحرك حركته كامله وبيتكلم وشفايفه بتتكلم.
فهنا يعني مع الاسلوب البسيط اللي موجود على شمالنا من الصوره اللي بتتم تحريكها بشكل بسيط لمدى ان التكنولوجيا ممكن تبقى واصله، وهذا المثال الخاص بتوم كروز اللي كان صادم يمكن اول ما بدا. فده بيورينا لقد ايه التكنولوجيا بتكون مختلفه، وقد ايه ممكن توصل لشيء يعني تقريبا يصعب ان احنا نفرقه عن الواقع. يعني فيديو توم كروز حقيقة يبدو واقعيا جدا. صحيح بالظبط. وده الخطر، او ده اللي احنا عشان كده يمكن عايزين نتكلم عليه، وبنتكلم على حدود التقنيات دي. الحدود التقنيات دي ايه هي وايه حدودها؟ لان ده يمكن السؤال اللي يمكن بيخطر في بالنا في يعني من الوهله الاولى لما نشوف فيديو مقدم بهذه الاحترافيه. لا يمكن تفريقه عن الواقع، او تفريقه عن الواقع ممكن يكون صعب للغايه ولا يتم حتى بالاساليب الاعتياديه. فهنا بنتكلم على اول حاجه، او يمكن الحاجات البسيطه اللي التكنولوجيات دي موجوده فيها، والموبايلات الحديثه حتى اللي موجوده، اللي يمكن معاه اكثر الموبايلات حداثه يعني، هيلاقي سهل قوي ان احنا نشيل اوبجكت او جزء معين من الصوره، او شخص انت مش عايزه يظهر في الصوره، وتبان الصوره وكانها لم يكن الشخص بها اصلا. فيمكن دي تكنولوجيا بسيطه شويه، لكن هي برضو بتتكلم على تعديل المادة وتعديل الصور بشكل يعني بدأ يبقى بيرفكت، او بدأ ان هو يقرب ان هو يصعب جدا تخيل عدم وجود هذا الجسم في الصورة قبليها. وطبعا على هذا القياس ومع هذا التطور ده موجود في الادوب فوتوشوب، بس كمان في الافتر افكت بيتعمل في الفيديو. وزي ما قلت بقى اكثر يعني التكنولوجيات دي بقت قريبة من جيوب الناس، مش بس محتاجه اجهزه معقده، دي كمان بقت موجوده في الموبايلات. هنا برضو بنشوف الفيديو اللي تحت هو الفيديو الاصلي، والفيديو اللي فوق هو الفيديو المعدل اللي تم برضو منه ان السيارات اللي كانت ماشيه في الطريق اتشالت، وبقى بس السايكلست او الراجل اللي ماسك اللي راكب العجله هو وحده في الطريق، كأن هذا يعني كأن العالم كله ما فيهوش غيره. قد ايه لو انت شفت الفيديو اللي فوق هتقول ان والله كان في حاجات واتشالت. صعب جدا ان انت تقول ان كان في عربيات في هذا الشارع واتشالت، وصعب جدا ان انت تفرق ده وتعرف. على هذا القياس برضو دي صورتين الخلفيات فيها مختلفه، او الفيديوهين الخلفيات فيها مختلفه. الخلفيه اللي على الشمال يعني اعتقد كلنا ممكن يكون الوضع صعب في التفريق في ايه الاصلي وايه المعدل. فهنا اللي على الشمال هي المعدله، واللي على الشمال هي اللي تم اضافه الثلج او الثليج فيها. يعني كمان مره بنقول ان يعني بدا يبقى التكنولوجيا صعبه التفريق ما بين الاصلي وبين الحقيقي. نتكلم على برضو ازاي التكنولوجيا بتتطور بسرعه جدا، وكل سنه تقريبا بيبقى فيها تعديل الفيديو، او ان احنا نبين وشوش، يعني نخترع وشوش مش موجوده. بدأ يبقى أكثر احترافية وأكثر قرابة للواقع. لو شفنا في 2014 كانت عاملة إزاي الصورة اللي على أقصى الشمال، 2015 الصور بدأت تتحسن شوية وما إلى ذلك، لغاية ما وصلنا ل 2018 صورة الوش اللي مش موجود في الطبيعة، مش موجود أصلا، ما فيش شخص بهذا الشكل ده وش تماما التكنولوجيا هي اللي عاملاه، أو الذكاء الاصطناعي هو اللي عامله. بدأ يبقى فيه ملامح، بدأ يبقى فيه تجاعيد، بدأ يبقى أكثر واقعية، بدأ يبقى كمان أكثر صعوبة في التفريق ما بينه وما بين الفيديو الصور الحقيقية للأشخاص العاديين. فهذا الشخص غير موجود مثلا. كمان مرة دي حاجة بقت أصعب كتير إن احنا نفرقها يعني. فالوشوش اللي موجوده دي كلها، اللي موجوده في خلفيه الصوره دي كلها وشوش لاشخاص غير موجودين، كلها وشوش غير موجوده، كلها وشوش تم صنعها باستخدام الذكاء الاصطناعي. يبقى تفرقنا ومهمتنا في ان احنا نشوف ان هذه الاشياء حقيقيه وواقعيه ام لا بقت اكثر صعوبه، واحنا متفقين من ده. مش بس الوشوش، كمان بقى في نقدر ان احنا نعمل يعني بدأت التكنولوجيا تقدر ان هي تخلي فيه قطه مش موجوده، ويبقى فيه صور للقطه دي بشكلها الطبيعي اللي يصعب تفريقها عن اي قطه مش حقيقيه. برضو في مواقع كتيره بتقدم مثلا صور لاماكن للايجار غير موجوده، وبمنتهى البساطه انتم ممكن تشوفوا ده من خلال مواقع هتلاقوها في السيرش بسهوله. this person doesn't exist، هذا الشخص غير موجود. this cat doesn't exist،
this rental doesn't exist. برضو هذه الشقة المعروضة للإيجار غير موجودة. فكل دي حاجات التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي بيقدر إن هو يعملها جنريشن، أو يقدر إن هو يخليها موجودة وهي أصلا ما كانش فيها أي شيء موجود. برضو بناخدنا لنقطة تانية، هي مثلا إن في ابلكيشنز برضو أعتقد يمكن كلنا لعبنا بيها يعني في بعض الأوقات، هي تغيير الوش وتغيير ملامح الوش، او ان واحد يرجع يرفع صورته ويخليها طفل او يخليها عجوز او غيره. فده برضو تعديل الوشوش او تغيير الوشوش، دي برضو بقت تكنولوجيا سهله وتكنولوجيا موجوده برضو زي ما قلت، يعني مش محتاجه اجهزه، دي بقت موجوده في جيوبنا وفي موبايلاتنا من خلال ابلكيشنز سهله وبسيطه. احنا لغايه دلوقتي بنحاول نتكلم على الليميتيشنز، بنحاول نتكلم عن محدوديه هذه التكنولوجيات. طب نتكلم كمان هنا على يعني في نفس الوقت ما شخص بيتكلم وبيحرك وشه بشكل معين، يقدر ان احنا نحط صوره شخص تاني مشهور او سياسي او غيره علشان يعمل نفس اللي الشخص الاولاني بيعمل. يعني هنا الشخص الممثل اللي موجود بمنتهى البساطه في نفس الوقت اللي هو بيحرك بيه وشه، بيضحك، بيعيط، بيكشر، بيتحط عليه مباشره صوره دونالد ترامب الرئيس الامريكي، ومباشره صوره دونالد ترامب بتعمل نفس تعبيرات الوش اللي بيعملها الممثل ده في نفس الوقت. ده مش محتاج ان هو يدخل على برنامج تعديل او يدخل على برنامج محدث او جهاز كبير عشان يتم هذا التعديل فيه. دي تكنولوجيا بتحصل في نفس الوقت، مش محتاجه يعني ريندرنج او مش محتاجه مجهود كبير عشان ده يحصل. ده برضو حاجه وصل لها الذكاء الاصطناعي والديب فيك. بس خلينا كمان نشوف الفيديو ده. يعني برضو ارجع تاني اقول ان مجرد صوره عاديه لشخص بيتم تعديلها وبيتم يعني بيتم تحريكها بواسطه الذكاء الاصطناعي على القياس من التعبير الوش لحركات الجسم. فبرضو حركات الجسم من الاشياء اللي ممكن شخص يعمل حركات معينه وتظهر على شخص اخر برضو في نفس الوقت من غير اي ما تحصل. فحركات الجسم كمان سواء كان رقصات او غيره ممكن ان هي تحصل بشكل مباشر برضو من غير وجود من غير وقت او من غير تعديل. زي ما نشوف هنا في الفيديو ده للاسف بس ما عندناش رفاهيه الوقت بشكل كبير. بس برضو هنا بنقدر ان احنا نشوف ان الفيديو الصغير اللي على الشمال هو فيديو المصدر، والفيديو الثاني هو الفيديو المعدل اللي ما كانش حقيقي، وبنفس التقنيه او بنفس التكنولوجيا بيقدر ان يتم تعديل الجسم ويعمل الحركات اللي بتماتش او اللي بتواجه هذا الفيديو الاصلي اللي بيكون شخص مختلف تماما بيعمله. يعني محمود، عمل مدققي الحقائق أصبح أصعب من أي وقت مضى، وهنا يعني عليهم التعرف على التقنيات التي تكشف وتساعدهم على معرفة ما هو الفيديو I wish I could keep telling you that our mission in life is صحيح هنوصل أكيد للحلول والنقطة دي، بس كمان وهناك العديد من الأسئلة جدا العديد. تمام، هنوصل لده حالا. ادوني بس كمان وقت قصير للغايه، بس كمان نتكلم على تكنولوجيا اخرى وهي تكنولوجيا تحريك الشفايف بشكل مختلف عن يعني ما اتقالش، وان احنا نخلي شخص يقول كلام عمره ما قاله، ودي اتعملت في اكتر من مره. يعني هنا هنشوف خلينا نشوف المثال ده مباشره. ده لاعب الكره المشهور ديفيد بيكهام، وهنا هنشوفه بيعمل إعلان اجتماعي، وهذا الإعلان بيتكلم بأكثر. Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. وما زالت تقتل طفلاً كل دقيقتين. Mais nous pouvons y mettre fin. Nous savons comment, nous en avons la possibilité. हमें और अधिक कार्रवाई की ज़रूरत है. 我们需要让世界领导人关注。
Hivyo tunazindua kampeni ya sauti. Ohwele bawari upi malaria. Speak up and say, malaria must die. One voice can be powerful, but all of our voices together, then they will have to listen. Malaria must die. يعني فيديو آخر يعني تمام، دي تكنولوجيا تم استخدامها. اكيد هو ما اتكلمش كل اللغات دي، هو ما اتكلمش غير اللغه الانجليزيه وصوته واضح في اللغه الانجليزيه، لكن شفناه وشفنا شفايفه بتتحرك في العربي والصيني والطلياني وكل اللغات اللي شفناها برضو دي كلها من التكنولوجيات دلوقتي اللي بقت بسيطه جدا بخصوص الديب فيك. ده تقريبا برضو الرئيس الامريكي السابق، وهنا بنتكلم عن مطابقه للصوت. Hi everybody. This night I am happy to share with you a small announcement about a cool startup called Liveberg. They launched today their website where you can create a digital copy of your voice. They only need you to record 1 minute of audio. This is just the beginning and they are working hard to improve their results. They want to use this technology to change the life of everyone. بكرر مرة كمان اني هو بيقول اني مش بيحتاجوا اكتر من دقيقة للصوت علشان يقدروا ان هم يعملوا كلام طالع بصوتك. الفكرة كلها ان كمان احنا نقدر نقول ان ده يمكن صوت معدل او صوت مش حقيقي، بس التكنولوجيا بتتطور بشكل كبير وبتتطور بشكل سريع للغاية. نرجع مرة كمان للفيس سواب او تغيير الوشوش اللي زي ما شفنا مثلا في وش توم كروز ان تم تعديل الوش، وممكن يكون شخص آخر تماما هو اللي كان موجود بس تم وضع وش توم كروز عليه علشان يظهر ان هو كأنه توم كروز. نيجي بقى لآخر نقطة اللي ممكن يوصلنا قبل الأسئلة على طول، اللي ممكن يوصل التكنولوجيات اللي موجودة بخصوص التزييف العميق. فأنا مثلا بقرر ان الفيديو ممكن يعدل بشكل كامل، يعني مش بس ان هو يحصل فيه تعديل صوت او تعديل للصوره او تعديل للالوان. احنا بنتكلم ان الفيديو ممكن يتغير تماما ويبقى الفيديو اللي طالع ملوش اي علاقه بالفيديو الاصلي، وتغيير كامل للفيديو. ومش بس كده، ممكن نشوف فيديو فيه صوت وصوره شخص غير موجود في الوجود، زي ما شفنا كل الصور بتاعه this cat doesn't exist, this person doesn't exist. في حاجات وصور ممكن نشوفها الاشخاص او فيديو كامل والشخص اصلا غير موجود ولا يوجد له وجود في الطبيعه باي شكل من الاشكال. واحنا قلنا بس يمكن سياق ال الاشخاص، بس كمان في حاجات تانية، الحيوانات والاماكن وغيره. الفيديو او الديب فيك موصلنا ان احنا ممكن نشوف فيديو لشخص بيقول او بيعمل حاجات هو ما عملهاش او قالها. وطبعا احنا هنا بنقول ان ده ممكن يحصل لاي شخص، مش بس المشاهير والسياسيين، مش بس النشاطات، مش بس الصحفيين، مش بس الناس اللي ممكن تكون في مواجهه ده بشكل مباشر، بس ده ممكن يحصل لاي شخص علشان ينفذ اجندات معينه او علشان يوصل لهدف معين بيسعى ليه الشخص اللي عمل الفيديو. اعتقد احنا وصلنا للاسئله، وفضلي يا فرح. شكرا جزيلا. بداية كان الحديث ممتع جدا، وأتوقع الموضوع يهم الجميع، والجميع كان بانتظار هذا الكلام. لكن هناك العديد من الأسئلة. الكل يريد أن يعلم ما هي الأدوات التي بإمكانهم من خلالها أو بإمكانهم استخدامها للتأكد من مدى صحة الفيديو. هل هناك أدوات؟ هل هناك برامج بإمكانهم الحصول عليها؟ هل هناك بعض الدلائل التي بإمكان الصحفي أو حتى الشخص العادي النظر إليها ومن خلالها يستطيع بنفسه أن يعرف ما هو حقيقي وما هو وهمي؟ بالإضافة لذلك، ما هي التشريعات والقوانين الموجودة في العالم الغربي والعالم العربي لوقف هذه الظاهرة أو لمكافحتها؟ وأيضا لاحظنا هناك جانب إيجابي للتزييف العميق، مثل الإعلانات التي يعني تجعل الناس يقومون بأفعال خيرية، فهذا كان جانب إيجابي. لكن أغلب التزييف العميق هو سيكون له تأثير سلبي. فمن أين أبدأ؟ هل بالأدوات تريد أن تبدأ؟ هل تريد أن تبدأ بالبرامج؟ هل تريد أن تبدأ ببعض الدلائل التي بإمكان الأفراد الاستشهاد بها أو النظر إليها مباشرة ومعرفة ما هو كذب وما هو حقيقة؟ تفضل. أعتقد سام هيتفضل في الإجابة. هل هناك أدوات وبرامج؟ تفضل سام. Thank you. And
that is exactly the right lead up to the next section of the discussion, which will look at how do we now, knowing the range of technologies that Mahmoud has explained, how do we think of what is possible to detect? So we think it's very important for people to understand the range of technologies, because sometimes people think just about the face swap, right, the Tom Cruise, but some of the other usages, for example, the changing the lips or changing the background, are equally important to a journalist because they can change the meaning of an interview or the meaning of a background. So I will actually talk next about how we detect and the tools that are available. So I will hold that question. I will also say that we will talk a little later about legislation, so that there will be an opportunity to hear about that area later. طب أيضا هنالك السؤال، يعني كنا نعتقد أن كلما قلت المعلومات والبيانات المتوفرة عن الشخص كلما صار من الأصعب أن نقوم بتزييف عميق عنه. يعني مثلا أنا ليس لدي أي صورة، ليس لدي أي فيديو، فلن يتمكن أي شخص من تزييف الواقع. لكن الآن نرى هناك صور يقولون لنا لأشخاص غير موجودين على الإطلاق. فهل فعلا قلة البيانات تساعدنا في حماية أنفسنا من التزييف العميق، أم ما الوضع اليوم مع التقنيات الجديدة؟ Mahmoud, shall I answer that one? I'll answer in terms of the range. So I really like the example Mahmoud showed with the Tom Cruise and the animated photo. The reason I like it is because it shows the contrast between what you can do if you just have one image of someone, right? You can animate a photo, and what you can do if you have lots of images and you train a deepfake machine on a specific person. So the photo is of my great-grandmother, and I had placed it into a machine to animate it. And that is what you can do if you have one photo of someone. So if you are not on social media and there are not many photos of you, you can't make a full deepfake of you. It's too hard. Now, if you have a lot of images on social media and someone takes time to train a deepfake, this is when we start to move towards the Tom Cruise example with the face swap. Now, the difference is between different techniques. So it is getting easier and easier to do the lip sync replacement without having the images, because it's only about the lips. So for example, we could do a replacement of you speaking, and that would be easy, but we would not be able to do a face swap of you easily. So the lip sync dub could be done now of most of the people on this phone call, on this Zoom, the face swap not. But the direction is that it's getting easier to do this with less images, and the methods are getting easier to apply to multiple people, not just one person. So we describe it as you don't need to train the model, the artificial intelligence model, to work for each individual person. You can have a model that generalizes to multiple people and can be used. So, and we will in the next section also point to how that is changing. So we will talk a little more in the next section after this. إذا نحن سنأخذ بنصائح محمود الأساسية، وهي علينا أن نتمهل قبل نشر أي فيديو. علينا أن نتمهل، حتى اسأل نفسك، اسأل حدثك، هل أنت مؤمن أن هناك خطأ ما في هذا الفيديو؟ يعني قد يقودك حدثك لمعرفة ما هو حقيقة وما هو كذب، وعليك أن تتأكد من المصدر، تعلم من أين أتى هذا الفيديو، من قام بنشره وما إلى ذلك. إذا كان هناك أدوات بإمكانك أيضا استخدام هذه الأدوات، وأيضا العديد من النصائح والأمور التي سيحدثنا أكثر عنها سام. لكن هذه بالأساس، تمهل ولا تنشر أي شيء قبل أن تتأكد. لأن هناك كان أحد الأشخاص سأل كم سيستغرق الزمن أو كم مدة سيستغرق قبل أن نتأكد من صحة الفيديو، لأن هذا سيؤثر على عملية نشر الأخبار والتحقيقات وما إلى ذلك، ونحن في عالم السرعة ونحتاج إلى النشر بشكل سريع. فهل يستغرق مدة زمنية طويلة التأكد من صحة الفيديو؟ أستاذ محمود، أستاذ سام. يعني الفكرة الأساسية إن إحنا الهدف الأساسي من النصائح دي إن هو مستحيل الحقيقة إن إحنا نعرف
مين اللي ليه مصلحة في أي فيديو معدل أو أي معلومة مش صحيحة أو أي فيديو تم تعديله على الإنترنت. مستحيل، لأن ممكن كل فيديو أو كل حاجة معدلة يكون في لستة غير نهائية من الأشخاص اللي ممكن يستفيدوا من هذا التعديل. إذن فالحل الوحيد أمامنا إن احنا نحاول إن احنا نتمهل قليلا في المشاركة، نفكر في هل ممكن يكون هذا الفيديو غير حقيقي، هل ممكن يكون هذا الفيديو معدل لسبب ما، مين ممكن يكون مستفيد من هذا، ايه الخلفيه اللي موجوده. كلنا شفنا الفيديوهات مثلا بتاعه انفجار بيروت، وكلنا شفنا الفيديوهات المعدله في انفجار بيروت اللي كان حاصل فيها اضافه صواريخ، وكلنا نعلم ان غالبا كانت يعني كل اللي شفنا الفيديوهات، في ناس صدقوا الفيديوهات المعدله، بس الناس تمهلت في اعاده المشاركه مره اخرى، ومن خلال هذا التمهل قدرنا ان احنا المحققين عرفوا ان هذا الفيديو غير حقيقي وهذا الفيديو معدل. فنتمهل، نبحث، نشوف هل في مصادر اخرى لنفس الفيديو او مصادر اخرى لنفس القصه، وكمان نعرف المصدر اللي نشر الفيديو، هل هو مصدر موثوق فيه ونعرفه، ام هو مصدر يعني شخص وهمي او شخص او مجرد اكاونت او حساب وهمي على السوشيال ميديا. Farah, shall we move to the next section and we'll introduce some of the threats and the detection approaches, and then we'll take another pause for questions. تمام. أيضا هناك سؤال: هل ستتطور التقنيات لمنع التزييف العميق مستقبلا؟ يعني هناك تطور في التقنيات لإعداد تزييف عميق، لكن هل أيضا ستتطور التقنيات للكشف عن هذا التزييف العميق، أو هل تطورت بشكل كافي؟ So there are two categories of technology that we will talk about in the seminar after this, following on. One is about detecting deepfakes, and we'll talk about what you can detect. The other is authenticating real footage, and we'll explain where that's at. They are improving, but there are real challenges. So stay with us, and we will talk more about those two types of technologies and what is available to journalists now, and what is, though I think it is really important that Mahmoud started with the very simple guidance on verification, always the starting point, because the technologies are improving, but that's why we start there, because those are the essentials still, even in the deepfake era. But we will talk about detection and authenticity solutions in the next section, and explain, and then answer questions. So if we go on, we'll explain that section now. تمام، تفضل. I will share my. No. Great. I will share my screen so that we can. So, thank you everyone for being here. I'm excited to see so many people wanting to learn about deepfakes and be prepared. I want to ask you, because there are so many of us, we cannot have much interaction. But I want to ask you to take a moment and think in your heads about the next question. And the question is this, how concerned are you about deepfakes? Are you very concerned? Are you not at all concerned? Or are you in the middle? So have a think in your head, maybe put it in the chat where you are. Are you a 1 or a 10? Your choice. No. And now I want you to very ask. Concerned. Very concerned. I see 1s and I see 10s. People who didn't sleep last night because they were worried about this discussion, and people who slept very well, both ends. And I want you to use this number as a mental framework for this talk. Are you skeptical, or are you worried, or are you in the middle? Great. I'm seeing a lot of range there. Some 8s, some 9s, some 1s. Okay. So let us go on. And the reason I ask this is
I think often deepfakes get a lot of hype, right? So people are like, ugh, I haven't seen a deepfake. I'm bored with this topic because there are other problems. There are other fake news problems. Where are the deepfakes? Or we have many problems and deepfakes are not our main problem. And I think these viewpoints are true. So Mahmoud and I are not here to get you super scared. We don't want to try and create an impression that there is a deepfake in every social media feed right now. This is because it is important to be concerned about this, to prepare, but we don't want to panic as journalists, as civil society. So this is a headline from US media, and it says, experts say deepfakes could swing the 2020 election. They did not affect the US 2020 elections, but the hype often focuses on deepfakes and the threats from deepfakes as being high-level political. And so I want to talk about how deepfakes can impact on everyday news journalism and other issues, as well as just the high-level political discussion. I also want to start by talking about some reasons to take deepfakes seriously. So one of the questions we just had was, is this easy to do? And I said it is easy with a single photo, hard with a really good video, but the trend is that it is getting easier and easier to do with less data and without training the algorithm, the way in which you make a deepfake, on a specific person. And then audio is also getting better fast. So fake voice, and also text, and what we describe as multimodal. Multimodal means combining video and audio, or photo and audio, or text and video, right? So think about making fake words in a fake video, for example. It is also getting easier to do on a mobile phone. You can also pay to do this online. Unfortunately, there are many places you can buy a deepfake, typically a non-consensual sexual image online, not much money. And the final problem that is why Witness is worried about this is our brains are not well designed to deal with visual imagery that looks like real. We have false memories, we have the issues of trying to bridge that. So I want to talk about threats so that we understand what we build detection tools for. So we're going to talk about the threats in the real world from deepfakes that are occurring. So, and the basis for the work at Witness on deepfakes is global work. So we brought together journalists and researchers and civil society in multiple regions and countries to talk about what they were seeing. So this is not a US specific perspective or a Middle East specific perspective or Arab world. It is a global perspective on risks and threats. And you can find more at this web address on the research. Unfortunately, it's mainly in English, but a lot of background research that you can access. And detailed reports from many of the different regions. Here are reports from Africa, from Southeast Asia, from Brazil. So let me just explain what we are seeing in terms of threats that journalists are facing, civil society, and others. First, I want to emphasize, as Mahmoud did, that the biggest problem are what we call shallow fakes. So this is just someone changing the location of a video, saying it is from one time and it is another time, maybe adding a caption that describes it wrong. This is clearly the biggest problem still with media manipulation, right? It's not deepfakes, it is shallow fakes and miscontextualized media. And as journalists, many of you will experience this every day, right? Someone shares a video on WhatsApp
and says it's from one place, it's from another. So this is still the biggest problem. And there are still technologies we need to deal with this. So there are technology problems around this as well. And research in COVID showed that around 80% of the videos were misattributed or miscontextualized rumors when you looked at misinformation. Now, let me talk now about the deepfake threats that we see. So I'm going to describe 5 areas of threat that we are seeing. The first, and it is most important, and this is a problem for journalists, is the use of non-consensual sexual images. What I mean by that is one of the primary usages of deepfakes is to take someone's face and place it on someone else's body. Now, there was research from about 3 years ago that showed that over 95% of videos, deepfake videos online, were non-consensual or pornographic videos. So we are seeing this used to target journalists and others. There is a famous case from India of the journalist Rana Ayub. But there was a recent survey by UNESCO that found that 4% of journalists, women journalists, had been targeted, and about 15% had experienced targeting with images that might have been deepfakes, might have been shallow fakes. And I want to highlight that this is unfortunately getting much easier. So there are tools you can access online that do this for free, that create nude photos or, unfortunately, nude videos of primarily women, but also men. Now, the problem with this threat is that it doesn't require perfect deepfakes, because, of course, it is about humiliation, it is about targeting women, particularly with these images. And so most of the solutions that are around detection are not very useful here. We need to look perhaps more at legal solutions and other areas like this, because it is not about showing that it is fake often, because they are not convincing, right? You can see that they are faked, but they are still dangerous. But this is a large-scale problem right now in many places. The second area that we are seeing a lot of deepfakes, and if you have seen examples of this in your countries, please share them in the chat, is deepfake satire and parody. Now, satire is a powerful weapon of the weak, right? And it is free expression in most countries. But we are also starting to see people claiming that deepfakes that show very realistic scenes are funny deepfakes when they are not. The problem here is that this is, again, not about detecting whether it's a deepfake, it is about context. And this is where journalists can be effective, is of course they can contextualize that something is not parody, but is deliberately trying to target someone. And this is a very challenging area. We have a report that just came out on this area at Witness, because of course you have to do 2 things with it. You have to detect the deepfake, and then you have to explain why it is satire or whether it is in fact mis or disinformation. And you see some examples on the screen of satire globally. There is a very well-known satirist using deepfakes in Brazil called Bruno Sartori. They are very funny. You should watch some if you've not seen them. He makes fun of the political class in his country. The main usage that you have encountered probably as journalists are these synthetic faces. So this is the face that was used in a US disinformation campaign. This is the face of a source for a story about Hunter Biden, the son of the then presidential candidate Biden. And this is one of those faces that Mahmoud showed of a person who does not exist. This is not a real person. This is a computer-generated face of what looks like a human. And we see this a lot in disinformation campaigns now. And I will talk about some of the tools for detection of this in a moment to explain, but this is a threat that many people are seeing.
It also is a problem on dating apps for people who use dating apps, because it also allows people to create fake images. Yeah, and I'm seeing some commentary in the chat about some of these issues where these have occurred. Thank you for sharing those stories of how this is occurring. And then I want to highlight the problem of what's known as the liar's dividend. So this is a phrase, liar's dividend, which describes what Mahmoud pointed to, the ability to say that something true is false. You can just say, it's a deepfake. We can't believe anything. It could be a deepfake. And we are starting to see this globally. So I will show two examples on the screen. One is from West Africa, from the country Gabon. And in Gabon, there was a video that was shared of the president of Gabon, and he looked very stiff. And people said that it must be a deepfake and that he must be dead. And there was a coup attempt in response to this belief that he was not alive and that these were fake videos. The second one is from the country Georgia in the Caucasus. And this is a video of the former president, Mikhail Saakashvili. He appeared on a beach in a video in Georgia on the day of elections and said he had been in exile and he returned to Georgia. And he released this video and the government in Georgia said, no, it's a deepfake. And we see these patterns starting to happen more often. The people in power particularly, but also the public, challenge real videos as deepfakes. And then finally, a threat here to talk about is audio. We are seeing more and more faked audio. And this is often happening in the commercial, the business world. So for example, someone pretends to be a business person and calls their finance person and says, please transfer, $1 million to this account. And it is a fake audio voice that has been generated. So these are the threats. So I want to be careful. We are not seeing deepfakes every day, and we are not seeing them in high-level political work yet. So as we think about solutions, we need to understand realistically what the threats are as of now. So, Farah, go ahead. سام، في البداية كنت تحدثت عن أحد التهديدات وهو ما يعرف بالانتقام الإباحي. حقيقة يعني حتى لو تم التأكد من أن الفيديو غير حقيقي، العواقب لهذا الفيديو تستمر. يعني عادة الناس تستمع للكذب ولا تستمع للحقيقة، ولا تهتم لرؤية التعديل أو التصحيح. فهذه تكون مشكلة أكبر، أننا حتى لو قلنا للجمهور هذا الفيديو كذب، الجمهور لن يقتنع. أريد أيضا أن أسألك سؤال آخر، يعني أتوقع أنك تحدثت عنه قبل ذلك، لكن هناك من يسأل: إذا قمنا باستخدام فيديو حقيقي في أحداثه في واقع أو سياق مختلف، هل يعتبر هذا ضمن التزييف العميق؟ يعني فيديو حقيقي موجود استخدمناه في غير سياقه، سواء في وقت مختلف في مكان مختلف، فأي نوع من التزييف يعتبر هذا؟ So we would call that a witness a shallow fake, because it is not using these new techniques of artificial intelligence to manipulate the video, but it is a continuum, right? So it's a little odd, right? Like deepfakes is just about the fact that this involves artificial intelligence to do this realistic representation. But I think it's important to recognize, and this applies also to non-consensual sexual images, that the impact is the same, whether it is a video you stole off someone's phone that they maybe shared to a partner or didn't want to be public. That is the same impact as a faked video with artificial intelligence that is shared in public. So the threats are often the same as existing ones. But this just adds, for example, the ability to make it more realistic. Yeah. سام، أيضا هناك هدى تسأل: هل يمكن التفريق بين الفيديو الأصلي من المزيف من خلال الثقل الذي يكون في حركات الفيديو؟
يعني ده عادة نلاحظ هناك نوع من مشكلة في الحركة أو ثقل. فهل تعتبر هذا كإنديكيتر إنه فعلا هناك تزييف؟ So it's, and I'll talk more about this in a moment, about how we distinguish deepfakes and real videos. I'll give a preview for your question. The preview is sometimes there are, it's good, I love it, I love it. The preview. لا نحن أستاذ سام عفوا نحن نريد أن تستمر الجلسة 4 و5 ساعات يعني، لكن الفكرة هم مستعجلون يسألون 20 مرة ما هي الأدوات، كيف نميز، فأحاول أن أسألك إياها، لكن سنحصل على الإجابة منك لاحقا إن شاء الله. That is great. No, it is good, and also I appreciate we have someone has dropped in the chat a list of the reverse video search tools. So, and reverse photo search tools, because that is very much the base tool that we use for this type of work of tracing originals. What I'm going to say on the trying to spot a deepfake, and I will talk more in a second, is it's hard and it's getting harder. So there are some little signals that you can use to spot a deepfake. And of course, not all deepfakes are good deepfakes, right? So there is a range of skill to make a deepfake, right? So most people on this call could not make a good deepfake, right? It's not easy. It requires adjusting things. It requires sometimes a little bit of visual effects. So for example, the Tom Cruise deepfake took a lot of work. That required an impersonator of Tom Cruise, a really good deepfake artist, and then some visual effects. So that is not possible for most people. That might be possible for a nation state, the US, Russia, China, but it's not something that normally you would be able to do right now. Let me move on and explain the detection side now and what we can detect to answer that question from the participant. So I'm going to move to that section now and talk about some of these questions here. Farah, are there any other questions that have come up that I should answer now that are about the threats? هم يسألون هل المواقع التواصل الاجتماعي، يعني أنا أريد أن أذكر الاسم لكن نعم، عبد الناصر يقول لماذا منصات وسائل التواصل الاجتماعي لا تضع قيودا قبل نشر أي مادة وقبل تمريرها، يعني لماذا لا تخضعها لأدوات كشف التزييف؟ هكذا نقلل عدد الفيديوهات التي تحوي تزييف عميق. لماذا برأيك؟ Yeah, this is a good question. The social media platforms are trying to sometimes detect shallow fakes, right? And they're getting better at that. And we saw the tools that we can use as well, like reverse image search. The social media platforms could make it easier for journalists to do reverse video search, and they don't yet. So that is a gap on the social media platforms. The problem with detecting deepfakes on social media platforms is it is not accurate. So it is not possible to verify deepfakes accurately at scale. So I will explain that in a moment why. So I'm going to move to the next section to explain how detection works and why it doesn't work very well, so that we can explain that and discuss as a group. Let me finish up this section and then move to the next section. And we will have plenty of time for questions. Do not worry, everyone. So as we go forward, just to recap on some of the problems that we've heard people worried about, that generally the worries around deepfakes, and this is from doing this global work, is that people say, you know, we're not so worried about our politicians, we're worried about ourselves. So journalists say, look, we don't have, you know, a security system around us, we're not protected, and particularly women journalists because of the direct attacks on them. And they also, and we heard this in many regions, people saying we don't have the skills or the tools. And so if you are here today going,
I don't have the tools to detect deepfakes. This is a shared problem globally. Most journalists are struggling to know what tools are available. And they are worried about how quickly information moves. So we'll talk about this, but one of the problems with deepfake detection is doing it quickly when you have fast moving news, right? That is moving fast also in public settings. So I'm going to move to talk about what we can do to deal with deepfakes. So solution areas. So I will talk about a number of areas, 3 that are very relevant, 4 that are very relevant to journalists, and then a couple that are good to know about. So we'll talk about, can we teach people to spot these? Right, your question, is it possible to see a deepfake with the eye? Are there tools for detection? Are there tools for authentication, for proving something's real? How do we build on existing journalistic skills? And then the questions that are more about the system. What should Facebook or YouTube do? What should the people who design these tools do? And what should lawmakers do and politicians? So we're going to do a little exercise to start us off. And this exercise is an exercise in spotting images of people who are not real. So if everyone is ready, we're going to start this, and we're going to start with some really easy ones. And these pictures are from a website called whichfaceisreal.com. So let's have a go. And you can choose if you want to, if you feel like participating. عم بيحكوا لك جاهزين. Yes. They're already ready. Awesome. I'm ready too. So when you see a picture in the chat, you can put which one is fake. If you think it is the left one that is fake, put left. If you think it's the right one that is fake, put right. Left, right. In Arabic is fine, doesn't need to be for me. Just want you to guess which one it is. Okay. Which face is fake? Is it the left one or the right one? يمين. A bit of a mix. لكن سام الأغلبية لليمين يقولون اليمين. The chat is moving very fast. Mostly say it's the right. Okay, correct. Everyone is right. The right one. And just as an example of why we might say this is fake, there is a strange earring behind the left. I think which ear? There's an earring. You can see that it seems to be hanging sort of halfway down the neck. Maybe that's a clue, right? So in all the photos that were used to create this algorithm, there were many photos with earrings, but the computer doesn't know they're earrings. It just knows that in many photos, an object appears here. And so it just sometimes puts an object here, but it doesn't look like it's there. Okay, okay. Let's try another one. Which one is fake? هناك حيرة. أنا حتى لا أعرف، لا أستطيع التمييزها. Yeah, so that's a mix, right? So the right one is fake. The person who appears, I think, like a man. And, you know, maybe some reasons to be suspicious. The hair looks strange. The hair is sometimes strange in these pictures. And the background looks strange, like that could be a tree or something else. And then the left picture is quite complicated, right? The woman is holding the thing. It's not a simple photo looking at the camera. Okay, let's try another one. Which one is fake?
Both. I see someone said both. Good job. Okay. Left. Okay, the fake one is the one on the right. And again, maybe the hair looks strange on her forehead. The background is strange, right? It looks kind of blurred. But, okay, let's try another one, maybe a more difficult one. Or an easier one, I don't know. Which one of these is fake? تأنوا قليلا يعني. Okay, the right one is fake. So the person on the right-hand side, and there is a reason here that is clear. On the left, the woman is drinking a pint of Guinness, and to have made this picture, we would have to train a data set of people drinking. So this is more complicated to make because it has this object here, right? This object of her drinking requires us to train the AI to create images of someone drinking, which is possible. It's very possible. The right-hand person looks real, though. I would believe that if I saw that in a Twitter profile, maybe. Okay, let's try a couple more, and then we'll wrap up these tests. What about this one? Which one is the real person? يمين يسار يسار يمين لا. Okay, bit of a mix. So the real person here is the one on the left. The person on the right is not real. Now, there is one giveaway here, which is on the right-hand side of the picture. You will see here, like a little glitch, like a little thing there. But otherwise, I don't think you would know this is fake. And of course, if you were creating this image to use in a misinformation campaign, you would not pick one that has that little blur. You would just create another one. You can create these very quickly. Final one. Which one is fake? يمين مزيفة يسار يسار يمين مزيفة يسار يسار الجميع فجأة يقولون كلهم اليسار فجأة يقول الجميع اليمين. أعتقد أنني لا أستطيع أن أكون مدققة حقائق الصور يعني. So exactly. So this one, the right person is fake. Now the reason I'm showing this is to say, honestly, it is hard for us to spot them using our eyes. It is quite hard to do this. In fact, there is a paper that just is coming, an academic paper coming out in the next day or so, which finds that humans are not capable of doing it. They analyzed and did it in a rigorous academic way and found that we are not capable of spotting these images. And what has happened is that these tools to make these faces have got easier to use, and you can actually adjust it. You can change hair color, eye color, face shape, perceived ethnicity, and all those things. So I will give you some clues for how to think about it, but I want to warn you that these clues probably will not last more than a year or two. So for the moment, it's worth thinking about these things. So I'm going to base this actually on an analysis from a Reuters report of a real case in the news. So this is not a real person.
This is someone who is in a news story being used to hide a real, to disguise the source. So they describe it as look for the dreamlike background. So often the background looks weird, doesn't look like it's like a normal thing. So if you look at the background here, it's kind of odd, right? You've got that kind of distorted thing. We had that distorted background in some of those images we just looked at, right? So distorted background. Surreal dress sense. Often the AI does, because it's not creating clothes, it's creating a representation of what a computer thinks clothes look like. Sometimes the clothes look odd or the earring looks odd, right? Because it's not creating an earring, it's creating a representation of this random thing that it has been built to create, which is a human with clothes and earrings or whatever it might be. Often they have bad teeth. And often there is some kind of distortion around the hairline, or the eyes reflection is incorrect, right? So these are tips, right? So if you receive a video, a photo like this, you would look for these, right? Is the hairline distorted? Is the eye reflection odd? Are the teeth off? Is the background confusing? Maybe you'll see it, maybe. And there are starting, yeah, Farah, go ahead. لا كنت أريد أن أقول أن أشرف عزيز يؤكد على هذا الكلام ويقول في الصور المزيفة تكون وضعية الأسنان غير صحيحة غالبا، وخاصة إذا كانت الصورة شبه جانبية. فإذا أنت تقول نركز على الشعر، على الخلفية، على الأسنان وهكذا، يعني بإمكاننا أن نوعا ما أن نكتشف أي صور غير حقيقية، الشعر والأسنان والخلفية، ملابس. It's the problem, and yeah. The problem here is that those clues are what we might call the algorithmic Achilles heel. So if you remember the story of Achilles, he has like one weakness. It is his heel, right? If you shoot the arrow and you hit the hero Achilles in the heel, then he dies. So the distortion on the hairline, the teeth, is part of the current Achilles heel of generating these images, right? They've just not worked out how to get it right. And there are some other Achilles heels right now. So for video, for example, you know, sometimes when the head turns, you get a bit of distortion. So deepfake faces, if you do a lot of movement like this, you can often see like a bit of distortion. Also, sometimes the face quality is not the same quality as other real people in the same video. Because of the way the face was created, it just may look slightly lower quality than another face. Sometimes the face looks a little sort of shiny, right? All of these are clues. And you can identify them, and this is where like some of the tools like a tool to create frame-by-frame analysis, you can see them. So for example, one thing you would do if you got a deepfake video is do a frame-by-frame breakdown. And you might be able to see the distortion or the teeth or the eyes. But the problem is these are the current Achilles heel. So, and I'll explain this with a real-life story. So people used to think that deepfakes didn't blink. So deepfakes were just like this. And they just talked like that, and they didn't blink at all. And there was a piece of research that was published around detecting deepfakes based on the fact they didn't blink, right? So we could detect them because they didn't blink. And what happened is the research was published, and very soon afterwards, someone sent that researcher, guess what? A deepfake that blinks. Because someone had fixed the algorithm, they had trained it to do better. So now deepfakes often blink. So the clues that are visual go away over time because of the way deepfakes are designed and because of the work people are doing to improve them. So for example, I want you to spot which of these videos is a fake. I'm going to show you
4 videos of Barack Obama, and I want you to tell me which ones are fake. There's no audio, it's just visual. So again, drop it in the chat. Is it the top one, the top right, the bottom left, the bottom right? So 4 videos here. So which one of these is fake? I'll play it again for folks, just so you can. Ah. Come. Okay, I see a few people who got it right. They're all fake. All of these ones are fake. They all use different methods to fake Barack Obama. And if you look at these closely, you might see some clue, but honestly, probably not. So the first thing I want to emphasize is it's hard to spot these just with the human eye, and it is getting harder. Now, this is not an encouraging message. And I wish I could say, look out for this, look out for that, and say that will work in the long term, but it's not true. So it's the wrong thing to tell you as journalists and civil society that you will be able to spot this. It's not going to be that way, and it will keep getting better in terms of making these. So, and the same is true with videos. I probably won't play these clips because they're in English, and I think part of detecting a deepfake is, of course, listening to hear how it sounds to you. But if you want to try out looking at deepfakes videos, you can go to the web one at the bottom, detectfakes.media.mit.edu. And I think the website is still up, and you can test out your ability to spot these things. Remember the head turn, the shimmer, the way the lips move, and see if you can spot them. My suspicion is you'll have a hard time. So the message here, as I say, is don't train yourself and don't train others to spot the current Achilles heel. Instead, I want to say that the best practice now is probably to go back to the media literacies and those basic skills that Mahmoud framed at the start, is that those often are going to help us more than trying to guess by looking really closely at the image. Now, let me talk about deepfake detection and what the tools can do. So if we use technology, how can it help us do this? So what can you do with deepfake detection? So the first thing to know is that the problem is that there are many more people creating deepfake tools than doing detection. So, for example, there was a big computer vision conference last October, and the second largest number of papers submitted were on how to make realistic audio and image and videos, right? So there are many, many researchers creating these tools. Ahmed, thank you for dropping those links in there. He's pointing us to the data viewer, which is a really good resource for doing frame-by-frame analysis, and has some other resources there. So again, thank you for those who are putting the resources in the chat here, and point to that one as a really good one for doing the frame-by-frame analysis if you're trying to look at a video and see if there's that distortion, for example, or want to do a reverse photo search to see if the video came from a different location. So for example, I might change a face in a video, but take a video that is from a particular real context. And so if you can trace the video that has been manipulated, you can see that the new one is a fake, right? So if I took a video of myself speaking, standing outside the White House, and then someone did a deep fake of me, if I had published the previous video, you could do a reverse image search to find the first video and see that I was maybe saying, hi, I'm here being a tourist. And then someone had changed that to me saying, hi, I'm here, whatever, for a different reason. Okay, so let me talk to you about deepfake detection and what's possible. There is investment in making deepfake detection tools. That is the good news.
people are trying to build detection tools. Let me now tell you the bad news about deepfake detection tools. There was a detection challenge run by Facebook and a number of others, Microsoft, Amazon, and the Partnership on AI 2 years ago. And the best result in that challenge was 65% accurate in detecting deepfakes. 65% is not great. And it is also the reason why when you asked earlier about platforms detecting deepfakes, I said, that's hard because 65% is not good enough for millions of images or photos at the moment. There are also places you can go, public websites, and I want to encourage you not to use those for the moment. And I will explain why in a second, why not to use the public websites where they say drop an image in and we will tell you if it's a deepfake. There are good reasons not to use those. I see someone say privacy. The main reason I'm going to say is they don't work. So they're going to give you bad results. So deepfake detection tools, I'm not going to go deep into the science, but I'm going to explain a little bit about how they work so you can just understand as they are available what to do with them. Some of them look for kind of, we describe it as digital inconsistencies, right? Or physical inconsistencies, right? Like a video, the light could never go that way, right? Like the light from the sun bends in a way that is impossible with the laws of physics, right? So we can build tools and use media forensics tools like that. There are other people who are applying the same techniques that we use to build deepfakes to detecting them, right? So for example, the way you create a deepfake tool is you give it lots of images of what you want it to make, and you train it to get better and better at making a fake image, right? A fake cat, a fake person, a fake me. And you can do the same thing to train a detection tool. You give it lots of examples of fake images and say, work out how to detect these fake images made with this technique. You can also, there are a few tools that focus on problems in the way something is created. This is my favorite. This is a set of research that is looking at how do you detect whether a real video, for example, the person in it has a pulse, right? Like underneath our skin, right? You've got your pulse running here, got a pulse here, and you can detect that with certain types of video analysis. And deepfakes don't have a pulse, right? They are zombies. And so you can do things like that. You can look for a specific thing that is very hard for a deepfake to do. And then you can also protect particular people, right? So you can design a detector that protects a particular public figure, like your president or your prime minister or your secretary of defense. You know, you can design it, and typically what you do there is you design it to recognize things like the way in which someone says a particular word, right? So I might say, you know, when I say the word joke, I say that. I always go sort of lean backwards. I say, it's a joke, right? And that's very hard to recreate in a deepfake because it's particular to a particular word and a particular way I say it. So you could create a model to protect me. The problem is that is no use for 99.999% of the world because we don't have these protection models. So it works for your president, but not for you or I. Okay, so I've been very disappointing for you so far to everyone here. The reason is I can't give you good solutions for verifying deepfakes yet because they don't exist. And this is important for us to know as journalists, is there are not good solutions yet. So this is our recommended approach for journalists. First, review for synthetic media, telltale glitches or distortions. So look at the hairline, look at the teeth, do the frame by frame analysis to see if in a video it's distorted. Okay, start there. Maybe you'll spot something. Second thing is use existing video forensics approaches, right? So do a reverse image search and see if the video came from a different location, right? If you have some of the tools that help, for example, to detect manipulated audio that exist already,
try that out. And then as they become available, you should start incorporating these AI-based approaches. The problem is there are not many tools out yet. So for the moment, you've really got 1 and 2. Honestly, those are the best things that are available to you. So here are some of the things that you can use to detect. I've shared some of them already. Distortions on the hairline, lack of detail on the teeth, excessively smooth skin, absence of blinking, a static head, not without much movement, and glitches when you turn side to side. So that's a start. And then you're going to use these types of existing video forensics approaches. So focus on what we all do as journalists and fact checkers: who, what, where, and why. Why is this video being shared? By who? Where do they claim it's from? Use reverse image search to search for the source material. And you can use a plugin like InVid, or use the Citizen Evidence Explorer that was shared. It's not InVid now, it's called WeVerify. It's changed names, sort of works pretty well. AMP5 is a good video forensics one. Yep, thank you for those recommendations. You can buy some commercial ones that do similar video forensics. And the video, I always recommend the Data Journalism Handbook, which has been translated into Arabic, which is a good resource for this kind of area. The thing I should say is that traditional video forensics, like some of these tools, I see Hokta recommending AMP5 in the chat, they don't always work on deepfake generated media. They may not give good results. So you've got to be a little careful. Like, it's not the same as like when someone does a cut paste in a Photoshop. It's not an exact match for the detection. So the tools you use for that may not work. سام، أود فقط نقل بعض التعليقات من الشات. يعني هم الكثير يشكروك على ما تم تقديمه، ويقولون الجلسة جدا رائعة. أولا علمتهم أنهم عليهم التأكد من الفيديوهات التي يرونها، أن يشاهدوا الفيديو الذي ينظرون إليه أكثر من مرة قبل نشره. وأخيرا البعض منهم يريد العودة إلى بعض الفيديوهات القديمة للتأكد من مدى صحتها. يعني خلال السنوات السابقة نشرت العديد من الفيديوهات التي لم نتمكن أو لم نتحقق من مدى مصداقيتها، فالآن يقولون سنعود لها وسنتأكد من مدى مصداقيتها. فأنت على الأقل حمستهم أو أثرت فضولهم ليقوموا بالتأكد من العديد من الفيديوهات، يعني وهذا شيء جيد. تفضل. Thank you. Yeah, I think first principles are always important here. Like first principles, we use sometimes the ones that are shared. This is from a group called First Draft. Source, history, evidence, emotion, pictures. Pay attention to those elements. Where does it come from? How has it been, changed? What is the history of the source? And, is it trying to drive your emotions? Another framework I use is called SIFT, which I really like. And that is an acronym for stop, investigate the source, find better coverage, and trace claims to the original context. Super important, still applies with deepfakes, right? Now, let me share that we have a backgrounder that we update as new detection tools become available. So there is a link here to this link. We will update this to 2022 in the next month or so. So it'll be backgrounder deepfakes in 2022. So if you need a resource, I will also work with Mahmoud to get this translated in the new version. So we have an Arabic language version to share for the network. And as I say, the problem is the tools are just... Go ahead. أقول سيكون ذلك شيء جيد جدا. كلما شاركتم معنا المزيد من الروابط سيكون المشاركون ممتنون. شكرا. Yeah, great. We'll make sure that we get that available to folks to share. So the tools are just starting to become available. The problem is they're not very well suited for most of the videos and photos you will encounter. So many deepfake detection tools, and there is a lot of research
happening on them. They don't deal so well with low quality videos and photos, right? So the problem is most videos and photos, say on Facebook or shared, you know, on YouTube, often they're lower quality. They're not high quality videos. So many tools are not yet ready for journalists to use in their everyday workflows yet. I think there will be tools in the next year or two that will be accessible to journalists. But I want to finalize the detection by giving a story about when detection goes wrong and how to be cautious about detection. So this is a story from the country Myanmar. There was a video that came out that showed after the military coup that took place there in February last year. There was a military coup that removed the democratic government. And the military government released a video showing a senior politician admitting to corruption. And the video is not high quality. I'm not going to play it for very long. I'll just show you a very brief clip. It's in Myanmar, in Burmese, so don't worry if you don't understand. Oh. So the video is not good, right? And it doesn't look very natural. He's very like that. His mouth is barely moving. And what happened was that many people thought that it was a deepfake. And they checked, and this takes me back to the recommending you be careful about these online detectors. So if you Google online deepfake detector, you will find websites that promise to detect deepfakes. I don't recommend you use them, because what happened in Myanmar in this case was that people put this video into the deepfake detectors, and they got results like you see in this one here that said it was 98% likely a deepfake. And so people in Myanmar thought that this was a deepfake. They thought the government was creating deepfakes, when the reality was that it wasn't a deepfake. It was a forced confession. You know, he was being held by the government. He was being forced to say something. And the problem was that it was a low quality video of someone under stress, and the deepfake detector could not make a good judgment. This is because deepfake detectors are typically very good for one type of deepfake generation technique. So for example, the way in which you fake lips. If I make a deepfake with that technique, a tool to detect face swap deepfakes may not spot that, right? So if you don't know how the deepfake was made, these detectors often give you bad results. So I want to warn you, and what happened in Myanmar is journalists didn't have access to the tools, and they were running to chase this story and didn't know what to do. And I think it reveals a gap, and I think it's something tremendously important, and I would like to see ARIJ and other networks in the regions, really part of this is how do we build ways to escalate these type of deepfakes, to get expert input to identify them, because there are not yet the tools for most journalists to make these decisions. So in Myanmar, journalists really ended up saying it was deepfake, and they hadn't got the tools to really make good judgments about whether it was or wasn't. I want to cover one more area briefly before we finish, which is just to highlight one other area that is emerging and that you as journalists should be aware of. And this is the area of tools for tracking provenance and authenticity. So I'll spend just a few minutes explaining that so you are aware of it. And then as you go ahead in your careers and in your work, you'll be able to follow this area. So these are tools that enable you to do things like show where an image came from when you take a picture on your camera or your phone, and also to track how a video is edited or changed over time. So there are a range of tools in this area. You will be familiar maybe with some of them. On the capture side, my colleague Mahmoud at the beginning mentioned one called Proof Mode, which we work on at Witness, that is a way of adding rich metadata to videos. And these are designed to work on your, say, mobile device and create signals that a video is more, has not been manipulated.
But what I want to point to is that now big companies are starting to build tools in this area. So for example, there is something called the Content Authenticity Initiative and something called the Coalition for Content Provenance and Authenticity that are designing ways in which this can be built into tools like Adobe Photoshop and tools for news organizations to show how a piece of media has been changed. So instead of detecting a piece of false media, you can show how a piece of media has been created and edited. So it's more about proving the authenticity or showing the changes to media. And I think we need to think about both sets as journalists, tools to detect, but the problem is they don't work so well, and tools to show that our media is not manipulated or is not being manipulated maliciously. So I encourage you to think about following the work in this area. There is a lot of development happening, and you already see tools coming out from companies like Photoshop and others like that. So I want to finish up here and allow the final 10 minutes for questions here. Great, Ahmed, you're dropping so many great links in here that sort of highlight some of the tools. I appreciate folks dropping links in. Thank you. I'm going to just finish up and note our mental exercise from the beginning. How concerned are you? I want you to pause now and think, are you still not at all concerned? Opposite end, number 10, you will not sleep tonight because you are having nightmares about deepfake detection. So have a think in your head. Have a think if you have changed where you sit on this. Excuse me, sorry, my cursor slipping. Now, where are you now? Are you a 1? Are you a 2? Are you a 3? Have a think about that. Oh, some people moving. Good, I'm glad. I don't want to scare you. So the goal here is not to scare you, but it is to be realistic about what is possible now and what to be ready for. And then maybe another question to ask in your head. How will your perspective change 10 years in the future? Will you be less worried or more worried? Will you be a 1? Will you be a 10 years in the future? So something to think about as you think about your practice going forward. Okay, let me end with just a sheet of takeaways, just key points to remember now that I think are important. And I will mainly focus on the top half of these takeaways on this screen. First, your eyes and ears will fail you. You cannot believe your eyes and ears. You can't spot them directly, and you shouldn't expect to be able to do that. Detection is not yet adequate, and access to those tools is limited and unequal. So most people don't have access to the detection tools. They're held by researchers, sometimes by governments. And detection tools need to go next to the media literacies we were talking about. These skills to do who, what, where, why. And then this authenticity infrastructure, like that content tracking, is emerging, but importantly, we need guardrails on that. We need to make sure they're not asking us to share private information to prove our videos are true, right? Like our identity or reveal sources or anything like that. So let us end there. This is a webpage again with resources, unfortunately mainly in English, but we will make sure the backgrounder is translated and shared for the team after this. And I know we're wrapping up. I know we've got at the most 10 minutes more, but if there are final questions we could answer, I see a number in the box. If Mahmoud and I can come up again, we'll try and answer them. طب بداية قبل أن أبدأ بالأسئلة سأقول لك مختار كان يقول سنكتشف في نهاية هذه الجلسة أن سام غريغوري هو بحد ذاته ديب فيك، فهم لا يصدقون أنك أنت حقيقي الآن، يعني بدأوا يشكون في كل شيء فعليا. فاطمة سألت هذا السؤال، تقول كيف يمكن التفريق بين الصورة المعدلة والصور المزيفة تزييفا كليا؟ أي بعض الصور التي كنا ننظر لها أو رأيناها كنا نعتقد أنها فقط الفوكس تبع الخلفية مغير أو ملعوب فيه فقط، يعني معدلة لكنها غير مزيفة. فكيف يمكن التفريق بين ما هو معدل والمزيف تزييفا كليا؟ صعب جدا يعني.
I would take us back to Mahmoud's section of the presentation, where he was highlighting that it's important to remember that deepfake technologies are about changing existing images as well as creating new ones. So actually, I think of them as being like editing, right? Like when I change the lips, it's a little bit like putting fake subtitles, right? When you take out an object like Mahmoud showed with the car, that's like making a cut, right? So this is why it's important to think of this through the perspective of media literacy, right? Like what is it that you would anticipate there? What is it that might have happened? It is also, and I didn't talk so much in the presentation, we can't place all the responsibility on journalists and ordinary people. It's not fair, right? It's not fair to do that. So much responsibility on this sits with, you know, what do the platforms do as the tools get better? What should Facebook or YouTube tell us? But also, and this is a big focus of Witness's work, is, you know, when someone designs a tool for making deepfakes, how do they make sure that it is as detectable as possible? Even if it looks fake to the eye, can you use a tool to detect it forensically, right? And I think this is really important. Otherwise, we put all the pressure on us as ordinary people to detect these. So I think it's important to think of this like edited videos. It's not completely different, but also we have to recognize it's not, we shouldn't blame ourselves that we can't spot these, right? It's also on the people building these tools. And we need the pressure from journalists and civil society to say, you can't put the pressure on us. You also are part of the problem and part of the solution. So maybe a flip around of responsibility, not for us all to feel like it's on us to be able to detect these new forms of editing, because it's going to be hard. بس كمان عايز اضيف حاجه صغيره لو ينفع يا فرح، ان الواقع كمان ان يعني لو تخيلنا العالم مثلا من 100 سنه وكنت بتكلم حد على وجود كاميرا او جهاز صغير يقدر يصور اي حاجه، اكيد ده هيكون جزء من الخيال او صرح من الخيال. بس هو الواقع اللي احنا عايزين نحاول ناكده النهارده ان دي فيك او التزييف العميق هو جزء من الواقع حوالينا موجود، ولازم نتعامل على هذا الاساس، ولازم شغلنا كله نضع في حسباننا ان في حاجه اسمها ديب فيك هتشتتنا وتشكك في الشغل اللي احنا بنعمله، سواء كنا صحفيين او سواء كنا مدافعين عن حقوق الانسان. والحل مع كل التقنيات الجديده اللي بتحصل، في بعض النصائح اللي ممكن تشتغل بعض الوقت زي ما سام قال، في بعض النصائح هتساعدنا بعض الوقت، لكن ما فيش اي دليل دامغ ان التكنولوجيا هتتوقف. التكنولوجيا كمان في الناحيه الثانيه هتتقدم وهتقدر ان هي تواجه التقنيات اللي احنا اخترعناها عشان نكتشف بيها الديب فيك. لكن ايه الحاجات اللي مش هتقدر التكنولوجيا توقفها؟ هي النصائح اللي قلناها الخمسه اللي كانوا موجودين في الاول. نتمهل في المشاركه، نبحث ونشوف مين المستفيد، ونشوف الخلفيه اللي موجوده، ونمنطق المصدر ونعرف مين المصدر. هي دي الاساليب اللي مش هينفع التكنولوجيا تتعداها، هي دي الاساليب اللي هتفضل على طول تساعدنا في وجود الديب فيك كواقع حوالينا موجود، وغالبا هيتطور احسن كمان من كل اللي احنا شفناه. يعني إذا نحن بحاجة لتربية إعلامية حقيقية للصحفيين وحتى للأفراد العاديين، وهذه المهارات أو القدرة على معرفة والتمييز بين الواقع والوهم هي قدرة نستطيع أن ننميها مع الممارسة، ونستطيع أن نكتسب هذه المهارات مع الوقت. موسى أبو قاعود يسأل: هل تعتقد أننا مقبلون على مزيد من استخدامات التزييف العميق؟ وهل نحن مقبلون على المزيد من ذلك؟ يعني لن تتوقف هذه الظاهرة بل ستزداد؟ I think the expectation is that the tools to create better deepfakes will keep getting better, at least in the short run. You know, and so it's getting easier to do it with less data across different media. The detection tools, there is a lot of investment to create detection tools, but they are competing with people building the tools for synthesis, for creation. So I think, you know, we have to be realistic. And some people think that there will be a point in which the deepfake creation will be so good that we will not be able to detect them. And therefore we have to invest in the literacies and the authenticity tools
to really understand them well. So I think it's good to be realistic on that. I recall that earlier we actually didn't refer to the question on legislation, and there are legislation that is starting to happen on deepfakes. For example, to say that it is illegal to have non-consensual sexual deepfakes, or to say they can't be used around election time, or they must be labeled. So again, as we look at solutions, not all on us, right? To come up with the solutions, and not all technical solutions, also literacy solutions and legislation and law solutions. وهناك أيضا بعض من يسأل يعني أمر تقني، هل تزييف الصوت أصعب من تزييف الصورة؟ Audio is, so normally the sound you'd want to fake would be someone's voice. So most research is about one of two things. It's either cloning someone's voice to make it a completely fake voice, or it's putting a skin on someone's voice. So I speak and it sounds like someone else, right? So artificial voice or simulated voice. My voice sounds different when I speak. Audio has been getting much better in the last couple of years. But it does typically require that you train it. You know, most of the companies making these tools, you need to train it on particular ways in which someone speaks. You know, it's not, you can't just take 5 words and make someone sound like it. It still takes some time. But audio has been improving quite rapidly in the last few years. So the ability to make my voice sound like Mahmoud's, or to make a voice that sounds like Mahmoud that is just created by a computer, is increasingly possible, and is also being commercialized, right, by people wanting to use that for business purposes. طيب أيضا هناك يعني كما قلت لك العديد من الأسئلة، أنا لا أستطيع أن أخذ جميع الأسئلة، يعني أيضا محمود مطلع على هذه الأسئلة ويستطيع أن يراها. كل ما أود أن أقوله يعني مثل ما قال محمود، أؤكد على كلامي أننا بحاجة لتطوير حدثنا الصحفي، بحاجة لأن ننظر لكل ما نراه ونتأكد منه 100 مرة قبل أن نقوم بنشره، ونسأل عن أنفسنا كما قال سام العديد من الأسئلة: من يقول هذا الكلام؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ وأين؟ يعني نحاول من بعض هاي المؤشرات أن نحاول أن نحدد ماذا كان هناك تزييف عميق أم لا. ويعني أخيرا لا نستطيع أن نحمي أنفسنا 100% من هذا الأمر، وهي ليست مسؤوليتنا نحن كصحفيين فقط، أو ليست مسؤولية مدقق الحقائق فقط، يعني لا تقع كل المسؤولية علينا نحن فقط. يعني هنا نكون قد وصلنا لختام الجلسة. لا أعلم إذا كان سام أو محمود يودون أن يقولوا شيء آخر. يعني سنقوم بتزويدكم بقدر المستطاع بكافة الأدوات التي قام بعرضها سام خلال البرزنتيشن، وبذلك ستكون متوفرة لكم. وأخيرا أيضا أود أن أذكركم كما قالت لي زميلتي سجا بأن الجلسة المقبلة ستكون في 2 أبريل نيسان، وهو اليوم العالمي لتدقيق المعلومات، فسيسرنا جدا وجودكم جميعا معنا. وأيضا شاركوا ما تعلمتوا خلال هذه الورشة، تعلمتوا العديد من الأشياء المهمة، شاركوا من خلال السوشيال ميديا، سنكون ممتنين لذلك. وبإمكانكم الاطلاع على كل الأخبار AFCN من خلال شبكة مدققي المعلومات الموجودة من خلال موقع ريج، وبإمكانكم أيضا من خلالها الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بالورشات التي تقدمها من خلال المشاريع ضمن هذه الشبكة. سام ومحمود لكم الكلمة الأخيرة، يعني خلص أنا هكذا أنهيت. شكرا جزيلا، وأنا بس سعدت جدا باللقاء النهاردة ومبسوط جدا بلقائكم جميعا، وبأكد مرة تانية في مصادر كتيرة عملنا لها مشاركة طول الجلسة، لكن كمان بأكد على اللينك بتاع ويتنس اللي بالعربي. هيكون في مصادر مش بس عن التزييف العميق، هيكون في مصادر أخرى كمان عن مواضيع كتيرة بنشتغل عنها في ويتنس. وكمان يعني حطيت اللينك بتاع تويتر
وبرضو ده بنشارك فيه المصادر بتاعتنا والموارد بتاعتنا بشكل دوري، وكمان الفعاليات اللي بنقوم بيها بالعربي. فأهلا وسهلا بكم في متابعة هذا اللينكين، وشكرا جزيلا للجميع. شكرا. شكرا أستاذ محمود، وشكرا سام، يعطيكم العافية وتصبحوا على خير جميعا. شكرا. Thank you. شكرا لكم. Good night.